at the post office. So এখন আমরা দেখব যে যখন আমরা কোনো পোস্ট অফিসে কোনো পার্সেল চিঠি বা টাকা পাঠাতে যাই সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে কিরকম কথোপকথন সাধারণত হয়ে থাকে। দয়া করে আমাকে 50 টাকার ডাক টিকিট দিন। ইংলিশে Please give me postal stamps of 50 rupees. Please give me postal stamps of 50 rupees. Please give me postal stamps of 50 rupees. দয়া করে আমাকে টাকা পাঠানোর আদেশপত্র দিন। এখানে টাকা পাঠানোর আদেশপত্র বলতে মানি অর্ডার ফর্ম বোঝানো হয়েছে। ইংলিশে এটা বলবো Please give me money order form. Please give me money order form. Please give me money order form. আমি এই চিঠিটি নিবন্ধন করতে চাই। ইংলিশে I want to register this letter. I want to register this letter. I want to register this letter. আমি এই পার্সেলটি, যেটাকে বাংলায় মোড়কও বলে, ডাক সুরক্ষিত পার্সেল সেবা দ্বারা পাঠাতে চাই। ইংলিশে I want to send this parcel by postal insured parcel service. I want to send this parcel by postal insured parcel service. I want to send this parcel by postal insured parcel service. আমি ডাক সঞ্চয় প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য জানতে চাই। কার সাথে দেখা করব? এটা ইংলিশে হবে I want information about postal savings schemes. Whom shall I meet? I want information about postal savings schemes. Whom shall I meet? I want information about postal savings schemes. Whom shall I meet? আমি আমার হিসেবের খাতা থেকে টাকা প্রত্যাহার করতে চাই। ইংলিশে I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. আমি এই চিঠিটি বিমান মেল দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে চাই। ইংলিশে আমরা এটা বলবো I want to send this letter to USA by airmail. I want to send this letter to USA by airmail. I want to send this letter to USA by airmail. আমি এই চিঠিটি স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে চাই। এটা আমরা ইংলিশে বলবো এইভাবে I want to send this letter by speed post. I want to send this letter by speed post. I want to send this letter by speed post. আমার পার্সেলটি, যেটাকে বাংলায় আমরা মোড়কও বলি, নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আপনি কি দয়া করে সাহায্য করবেন? ইংলিশে আমরা এভাবে বলবো My parcel is missing. Can you please help me? My parcel is missing. Can you please help me? My parcel is missing. Can you please help me? Please give me postal stamps of 50 rupees. Please give me money order form. I want to register this letter.
want to send the parcel by postal insured parcel service. I want information about postal savings scheme. Whom shall I meet? I want to withdraw money from my account. I want to send this letter to USA by airmail. I want to send this letter by speed post. My parcel is missing. Can you please help me?